Hi. So I was very lucky and I got to ask some questions earlier, but I guess I would also like to hear you speak more about your work with environmentalism and how you think that Buddhist teachings might be really valuable for maybe Western societies that don't know the ideas of Buddhism when facing an issue like an environmental crisis or global warming. 존재를, 이 세상에 존재하는 많은 것들에 대해서 어떻게 인식할 거냐 하는 데는 두 가지 서로 다른 것이 있습니다. So there are two different recognition of how we actually recognize or see existence in this world. 세상의 많은 존재를 개별 존재의 집합으로 보는 세계관이 있습니다. So there is a worldview that sees all this different existence as separate existence that kind of assembled or come together. 그럴 때는 하나가 죽는 것이 하나가 사는 것과 무관합니다. So in that worldview, death of one existence has nothing to do with the death or the life of another. 그러나 이 세상에 존재하는 모든 존재들이 개별 존재의 집합이 아니라 서로 연관된 존재라고 보는 세계관이 있습니다. But then there's also the perspective that sees all the existence in the world as kind of continuous organism in which everything is kind of connected from a systemic point of view. 예를 들어서 설명하면요. For example, 여기 5개의 손가락이 있습니다. there are 5 fingers here. 우리가 아주 좁은 눈으로 이 손가락 하나밖에 볼 수 없을 때는 So if we can only see fingers with a very narrow, limited scope, 5개가 다 다른 존재입니다. all these 5 fingers are separate existence. 그러나 눈을 조금 더 크게 떠서 보면 If you open your eyes wider, 각각 다르지만은 또한 한 손에 연결되어 있습니다. they are different yet connected to the same hand. 이렇게 연관된 하나라고 보는 세계관이 있습니다. So there is a perspective of the world that sees everything kind of related to each other, such way. 불교의 세계관은 이 후자 연관된 존재라고 보는 세계관. So Buddhist perspective worldview is such systemic worldview that sees everything kind of connected. 부처님이 보리수나무 아래에서 깨달음을 얻었다 할 때 바로 이 존재의 본질에 대해서 확연히 깨친 겁니다. So what Buddha attained enlightenment was that he attained a recognition of the true nature of our continuous or connected existence. 나는 다른 사람과 연관되어 있을 뿐만 아니라 Not only am I connected with you, 다른 생명과도 연관되어 있고 I'm also connected with other life forms. 호흡을 통해서는 공기와도 연관되어 있고 And through my nose, I breathe in, I'm connected with the air. 빛을 통해서는 저 우주와도 연관되어 있습니다. And through light, I'm connected with the cosmos itself. 그렇기 때문에 이 관계를 단절시키는 것은 곧 죽음을 말합니다. So if you cut off that relationship, it means death. 그러니까 이 관계가 상호 조화를 이루어야 합니다. So those relationships have to be in balance with each other. 그런 면에서 인간이 자연을 개발할 때는 자연이 축적할 수 있는 양 범위 안에서 개발을 해야 되는데 그것을 초월해서 개발하게 되면 결국은 전체를 파괴하게 됩니다. So in that sense, when mankind seeks to develop nature and use it for its advantage, it has to be within a level in which can be sustained by nature. Otherwise, if we go beyond that sphere of sustainment, what's sustainable, then you tend to destroy nature. 그렇기 때문에 잠시 짧은 시간에서는 타인에 대한 공격이지만은 조금 더 기다리면 그것이 자기에게로 돌아오기 때문에 자기를 해치는 것입니다. So from a very short term, you may gain advantage by doing so, but in the long term, that damage that you have done will come back to you and cause damage to you in return. 그래서 불교의 가치라고 할 수 있는 계율의 첫 번째가 살아있는 생명을 존중하라는 겁니다. That's why the first rule of Buddhists is respect living things. 살아있는 생명을 함부로 해치지 마라. Do not wantonly destroy or hurt living things. 그렇기 때문에 이 환경 문제는 불교의 세계관, 즉 서로 연관된 존재라는 세계관을 우리가 가질 때만이 이 문제를 해결할 수 있습니다. So our environmental issues can only be resolved once we attain or buy into the systemic perspective of life in which everything is connected. 유명한 그 부처님의 말씀이 있습니다. There's a famous saying by Buddha. 이것이 있으므로 저것이 있고 This exists because that exists.
이것이 없으면 저것도 없다. If this doesn't exist, then that doesn't exist. 이것이 생겨나므로 저것이 생겨나고 This is formed because that is formed. 이것이 사라지면 저것도 사라진다. If this disappears, that disappears. 우리의 존재는 서로 이렇게 연관된 존재입니다. That's the dependent origination of our life. 단독의 존재는 없다. There's no one singular self-sufficient existence. 그게 어나타만입니다. That's 어나타만 anatma. 무아. That's mu'a. That's selflessness. Thank you. 네.